Dear viewers, welcome back to our program Your Accountant, and thank you for watching our program. So to Mr. Ojit, before break we had a call from one of our viewers regarding the entrepreneurship visa. The viewer has got the visa 6-7 months before, and the requirement of the money, £50,000, was in his personal account, in a UK bank account. And his question is actually how should he take the income? Is a salary, and whether he has to go for a self-assessment return as well. So obviously it's a limited liability company he formed. So if you can answer that question. Thank you, caller, for watching Your Accountant with ATN Bangla. আপনার কোশ্চেনটা যেটা আমরা বুঝতে পারলাম যে আপনি অলরেডি ইন বিজনেস বাট 50,000 নট বিন ইনভেস্টেড ইয়েট। তো একটা কথা বলে রাখি যে আপনি অবশ্যই যে কোনো ফাইনাল ডিসিশন নেওয়ার আগে একজন দক্ষ সলিসিটর এবং একজন দক্ষ অ্যাকাউন্টেন্টের সাথে হেল্প নেবেন, বিকজ আমাদের এখানকার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র আপনাকে গাইডেন্স দেয়া। প্লিজ ডোন্ট টেক এনি ডিসিশন বেসড অন দিস প্রোগ্রাম। নাও দ্য পয়েন্ট ইজ, আমরা যতটুকু এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলতে পারছি আপনার টাকাটা ইনভেস্ট হতে হবে। উইদিন 6 months আপনাকে কিন্তু রেজিস্ট্রি করতে হবে অ্যাজ এ ডাইরেক্টর অর অ্যাজ এ পার্সোনাল ট্যাক্স পেয়ার। দের ইজ সাম ক্রাইটেরিয়া ফর ইট, অ্যান্ড £50,000 শুড কাম from your own personal account to your own limited company, because আপনি যখন এক্সটেন্ড করতে যাবেন you have to show the source of fund your business received. So আপনি যদি পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট থেকে দেখেন যে টাকাটা ইনভেস্ট হয়েছে, দ্যাটস দ্য বেস্ট। না, আপনি আপনার কোম্পানি থেকে স্যালারি নিতে পারবেন কি না? অবভিয়াসলি পারবেন, কিন্তু এই স্যালারি পেমেন্টটা উইল নট বি কাউন্টেড অ্যাজ ইউর ইনভেস্টমেন্ট। মনে রাখবেন, শুধুমাত্র থার্ড পার্সন কাউকে যদি আপনি স্যালারি পে করেন, সেইটাই কেবলমাত্র ট্রিটেড অ্যাজ ইয়োর ইনভেস্টমেন্ট, নট ইয়োর স্যালারি, নট ইভেন ইয়োর পার্টনার স্যালারি। তো কিছু কিছু বিষয় আপনাকে মনে রাখতে হবে। হ্যাঁ, ইনভেস্টমেন্ট করতে হবে আপনাকে পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট থেকে লিমিটেড কোম্পানিতে, সোর্সটা আইডেন্টিফাইড থাকতে হবে, 6 মাসের মধ্যে রেজিস্ট্রি করতে হবে। ইভেন এখন দেখা যাচ্ছে অনেককে ইন্টারভিউতেও ডাকে যে 1 year হ্যাজ পাস, সো হোয়াট হ্যাভ ইউ ডান। আপনি নিশ্চয়ই জানেন আরও কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে যে আপনাকে 2 জনকে জবে দিতে হবে। দেয়ার আর সো মেনি থিংস। এবং অবভিয়াসলি আপনি জিজ্ঞেস করেছেন আপনাকে সেলফ অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে কি না। হ্যাঁ, করতে হবে, কারণ এনি ডাইরেক্টর হ্যাজ টু ডু দেয়ার ট্যাক্স রিটার্ন বাই ডিফল্ট, ইভেন ইফ ইউ ডোন্ট মেক এনি মানি। HMRC is very very strict nowadays. Please, all directors, আপনাদের একটা ছোট কোম্পানি থাক, বড় কোম্পানি থাকুক, কিংবা ডরমেন্ট কোম্পানি থাকুক, প্লিজ ডু ইয়োর ট্যাক্স রিটার্ন। আদারওয়াইজ after a year you will see HMRC is chasing you for their £1,600 penalty. It's a big amount. It's a big amount, so be careful. আপনি এরপরে যদি আপনার কোশ্চেন থাকে, প্লিজ ডু ইমেল আস, ডু টেক্সট আস, so we can give you more advice. Thank you, caller. We got a text during the program. One of the viewer is asking that what is the deadline for tax return, corporation tax return for a limited liability company? ওকে, থ্যাংক ইউ। দর্শকবৃন্দ, আপনারা যারা দেখছেন এবং টেক্সট করছেন, উই রিসিভ ফিউ টেক্সট। তার মধ্যে একটা টেক্সট দবির ভাই নোট করতে চাচ্ছেন, বিকজ এটা আমাদের ডেডলাইন অ্যাপ্রোচ করছে, ইজ কোয়াইট রেলিভেন্ট। আপনি জানতে চেয়েছেন যে লিমিটেড কোম্পানির ট্যাক্স রিটার্ন কত মাসের মধ্যে করতে হয়। তো লিমিটেড কোম্পানির ট্যাক্স রিটার্নটা সাধারণত ইয়ার এন্ডের পরে 1 বছর সময় থাকে, কিন্তু ট্যাক্সটা পে করতে হয় 9 মাসের মধ্যে, 9 months in 1 day. সো ভিউয়ার্স, আপনারা কনফিউজ হবেন না। আপনার ট্যাক্স রিটার্নটা সাবমিট করতে পারবেন আপনি 1 বছরের মধ্যে আফটার ইয়োর ইয়ার এন্ড, কিন্তু ট্যাক্স লায়াবিলিটি পে করতে হবে বাই 9 months। ধরেন আপনার একটা কোম্পানির ট্যাক্স ইয়ার এন্ড হলো জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর, জানুয়ারি 15 থেকে ডিসেম্বর 15, তাহলে আপনাকে ট্যাক্স রিটার্ন সাবমিট করতে হবে বাই ডিসেম্বর 16, কিন্তু বাই এন্ড অফ সেপ্টেম্বর 16 আপনাকে কিন্তু ট্যাক্স রিটার্নটা, মানে যে ডিউ ট্যাক্স, সেটা পে করতে হবে। এখানে আমার একটা প্রশ্ন আছে, প্লিজ। if I didn't calculate my tax liability, for example, how much I pay? নাও, এখানে একটা প্রভিশন আছে, যদি আপনি ট্যাক্স লায়াবিলিটি ক্যালকুলেট করতে না পারেন, আপনি একটা পেমেন্ট অন অ্যাকাউন্ট করে রাখতে পারেন। যে লেটস সে, সবাই জানে যারা বিজনেস রান করে, যে আই আর্ন £100,000 লেস 50,000 এক্সপেন্স, সো আই এম এক্সপেক্টিং £50,000 নেট প্রফিট। আপনারা জানেন যে কর্পোরেশন ট্যাক্স হলো 20%, সো ক্যালকুলেট 20% অন ইয়োর প্রসপেক্টিভ প্রফিট অ্যান্ড পে দ্যাট অ্যামাউন্ট অ্যাজ পেমেন্ট অন অ্যাকাউন্ট। কিন্তু সাধারণত
আমরা যারা অ্যাকাউন্টিং ফার্ম আছি জানি আমরা যে আমাদের প্র্যাকটিসটা সবসময়ই হয় যে আমরা প্রথম ইয়ার এন্ডের 9 মাসের মধ্যেই আপনার অ্যাকাউন্টসও করে ফেলা হয়, ট্যাক্স রিটার্নও করে ফেলা হয় এবং সাবমিশনও আমরা করে দেই। সো আপনার সেফ গার্ডের জন্য আপনি যদি 9 মান্থসকে টার্গেট রাখেন, আই উড সে দ্যাট ইজ এ সেফ target. So if you do the tax return and you pay as well, so there is no hassle. There is no hassle. That's good. Yeah. So before we discuss the VAT again, I would like you to discuss something regards to 31st January, which is coming, and it's a big day. It's a big day. Lots of people after that is a automatic £100 penalty for the self-assessment. Right. You cannot avoid it, even if you are 1 minute late, for example. So if you can discuss something, and then obviously next episode we'll discuss it a lot. I would ask our viewers if you have any questions related with self-assessment, because our next program will be based on self-assessment. You can always email us, you can text us, and you can ask us question live as well. So Mr. Ojit going to briefly discuss about the deadline which is coming 31st January. Can you please? Thank you দবির ভাই এবং থ্যাংক ইউ দর্শকবৃন্দ। আপনারা জানেন যে 31st January 2016 যেটা আসছে, by that 31st January every self-employed individual and director and any other qualifying person has to do their personal tax return for the year ended 2014 and 15. I repeat, 2014 and 15. Ashole 2014-15 means 6th April 14 to 5th April 15. এই পিরিয়ডের মধ্যে আপনি যদি কোনো সেলফ এমপ্লয়মেন্ট থাকে, কোনো ডিভিডেন্ড ইনকাম থাকে, আপনি ডাইরেক্টর হয়ে থাকেন, আপনার প্রপার্টি ইনকাম থাকে, আপনার ইন্টারেস্ট ইনকাম থাকে, আপনার এনি ফরেন ইনকাম থাকে, ক্যাপিটাল গেইন থাকে, আপনার রেন্টাল গেইন থাকে, আপনার রুম রেন্ট থাকে, আপনাকে কিন্তু ট্যাক্স রিটার্ন করতে হবে। আপনি যদি কোম্পানির ডাইরেক্টর হন, যে ভুলটা বারবার করছেন আমাদের কমিউনিটির বিজনেসম্যানরা, যে কোম্পানি হয়তো আমি 4-5টা কোম্পানি খুলে রেখেছি কিন্তু আই নেভার বদার্ড টু ডু মাই ট্যাক্স রিটার্ন। আই রিপিট, HMRC ইজ ভেরি স্ট্রিক্ট নাও, ইভেন নাও ইট ইজ হোয়াট ইউজ টু বি হ্যাপনিং বিফোর। অনেক সময় দেখা যেত যে অ্যাকাউন্টেন্সি ফার্ম সময়ের অভাবে কিংবা ক্লায়েন্ট সময়ের অভাবে ট্যাক্স রিটার্ন করতে পারছেন না, কিন্তু 31st জানুয়ারিতে কোনো রকম একটা ট্যাক্স রিটার্ন করা হলো এবং পরে সেটা আবার অ্যামেন্ড করা হতো বিনা পয়সায়, মানে উইদাউট এনি পেনাল্টি। বাট নাও ইট ইজ দে আর সেইং, why have you done that mistake? If you done the mistake deliberately, then there is penalty. So I urge people, 31st January 16 is just knock in the door. আপনাদের যদি সেলফ অ্যাসেসমেন্ট করার থাকে, please get your UTR number sorted first, which is unique taxpayer reference, কারণ যেটা ছাড়া ট্যাক্স রিটার্ন করা সম্ভব নয়। আপনারা জানেন 31st জানুয়ারি ক্রস করলে £100 পেনাল্টি, এরপরে 3 মাস ক্রস করলে মোর পেনাল্টি, দেন আফটার এপ্রিল ইটস এভরিডে £10. So maximum penalty could be something like £1,600 in a year. So যেহেতু 31st জানুয়ারি ইজ কামিং, আমাদের নেক্সট প্রোগ্রামে উই উইল হাইলাইট যে আপনার কোন কোন ক্রাইটেরিয়াতে ট্যাক্স রিটার্ন করাটা ইম্পর্টেন্ট। অবভিয়াসলি আপনাদের যদি এর মাঝে কারো কোয়েরি থাকে, প্লিজ ডু ইমেল আস। I remind again, 31st January 2016, you have to submit your tax return and pay your all tax liabilities for the tax year 2014 and 15. That is crucial. Thank you. So paying the tax liability, it is also due on 31st January. Right. If anybody does not pay on 31st January, is there any interest or anything? Yes, there is always interest. HMRC follows their own calculator, but normally it's within 5% interest rate. একটা ব্যাপার না বললেই নয়, সেটা হলো 31st জানুয়ারিতে আপনার লাস্ট ডেট টু ক্লিয়ার দ্য ব্যালেন্স অফ দ্য ট্যাক্স। কিন্তু যারা ইউজুয়ালি ট্যাক্স পে করে আসছেন, সেই 31st জানুয়ারিতে কিন্তু ইউ অলসো হ্যাভ টু পে ওয়ান ইনস্টলমেন্ট ফর ইউর ফিউচার ট্যাক্স, পেমেন্ট অন অ্যাকাউন্ট। মনে করেন সবসময় আপনি £2000 ট্যাক্স দিয়ে আসছিলেন, তাহলে HMRC আপনাকে বলবে যে এই 31st জানুয়ারিতে পে £2000 ট্যাক্স অ্যান্ড 50% ট্যাক্স ফর ইউর নেক্সট ট্যাক্স ইয়ার।
So your payment will be £3,000, not £2,000. Sometimes they do ask you if you wanted to pay reduced amount, you can explain and you can say that look, future maybe I don't have enough income, so I'll be paying less amount. Is it possible? It's a good question. I mean, so far so good. যে আপনি যদি পেমেন্ট অন অ্যাকাউন্ট মানে অ্যাডভান্স ট্যাক্স পেমেন্টটা কমাতে চান, দিস ইজ পসিবল। বাট আপনি যদি ওভার দ্য ইয়ার্স এটা করে আসেন, অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে ইউ আর ইনকারিং ইন্টারেস্ট, এবং HMRC মাইট আস্ক ইউ যে ওভার দ্য ইয়ার্স ইউ আর টেলিং ইউ লস কন্ট্রাক্ট, বাট দেন ইউ পেইং দ্য ট্যাক্স অ্যাগেইন। সো দিস ইজ কাইন্ড অফ এ ফ্রডুলেন্ট অ্যাক্টিভিটিস। I wouldn't rather advise it. We have a call. We'll take the call. Assalamu alaikum, viewer. You are live on ATN Bangla. Yes. Hello. Hi, assalamu alaikum. Alaikum assalam. আমার একটা প্রশ্ন ছিল, জি বলেন। এই সেলফ অ্যাসেসমেন্ট জি বলেন। প্রসঙ্গ সেটা হচ্ছে যে উনি আপনাদের ইয়ে সাহেব অ্যাকাউন্টে সাহেব বলতেছিলেন যে last fiscal year like 2014 and 2015. So is that 2015 until is May? No, or April, April 6th of April. 5th of that April. Time, that's 1 year, fiscal year. I have to show them that I have a business or whatever it is. Am I correct? No, it's 6th of April 14 to 5th of April 15. It's not May, it's 5th of April 2015. Okay. So এরপরে যদি আমার বিজনেস হয়ে থাকে, এরপরে যদি আমি ট্রানজাকশন হয়ে থাকে, এটা কি পরের ফিস্ক্যাল ইয়েতে আমাকে দেখাতো? Right, it will go to your next tax year. Yes, it will go to your next right. tax year. Okay. So thank you very much. ভাই এটাই আমার ক্লিয়ার করার দরকার ছিল। You're welcome. You're Keep welcome. watching us. You're welcome. Keep watching us. Thank you. So yes, self-assessment, because lots of people are self-employed, and as you mentioned, it's not about self-employed people. If you have some rental income, if you have some interest income, if you sell some shares, you got capital gain. If you sell your property, maybe previously you never had capital gain, but this time you have sold some property this tax year, and you got a capital gain. Obviously, you have to pay tax on that. এখানে একটা মজার বিষয় আমরা শেয়ার করি যে HMRCর কথাটা হলো, if we raise a self-assessment, you have to submit. HMRC can also raise self-assessment for somebody who is doing two jobs. Yes. HMRC can raise self-assessment for anybody without any question. Yeah. But if you find a self-assessment, please do not ignore it, because there might be a reason behind it. Try to find out, phone them, then why you've been raised or why you've been asked to do a tax return. Because if they raise tax return, you're bound to do it. So callers, careful, tax return needs to be done by January 16. So golden rule, don't ignore HMRC. Don't ignore HMRC. Good. And always keep your address up to date. Good. So you don't miss your letters. Yes. And pay penalty for the fines. Yeah. Good. Now, yes, we answered those tax return questions, and obviously we'll be discussing a lot about 31st January self-assessment next episode, because we might go with scenario by scenario. Yes. Like if we have a taxi cab, driver, what should his self-assessment looks like? What are the expenses might he claim, for example? Yeah, we have another call. Assalamu alaikum, viewer. You are live on ATN Bangla. Hello. আসসালামু আলাইকুম। জি বলেন, প্রশ্নটা বলেন প্লিজ। আমি একটা প্রপার্টি এই বছর আপনার অগাস্টে বিক্রয় করছি। জি। তো গেইন ট্যাক্সের জন্য আমি বলতেছি আর কি। Buy to let. Is it buy to let or is your main property? না, বাই টু লেট প্রপার্টি। Buy to let, okay. তো এটা কি 17 জানুয়ারিতে মধ্যে গেইন ট্যাক্স পে করতে হবে? আপনি কবে বিক্রি করেছেন এটা? এই বছরে অগাস্টে। অগাস্ট 2015 এ বিক্রি করেছেন না? জি। হ্যাঁ, অগাস্ট 2015 এ বিক্রি করলে এটা 31 জানুয়ারি ট্যাক্সে আসবে না। এটা নেক্সট ট্যাক্স এটা কি 17 কি 17 এ করতে হবে? হ্যাঁ, আপনার 31 জানুয়ারি 2017 এর মধ্যে করতে হবে। হ্যাঁ। আচ্ছা, গেইন ট্যাক্সটা? জি বলেন। গেইন ট্যাক্সটা কি পরিমাণ হবে, এটা কতটুকু ক্যালকুলেট করতে হবে? এখন এটা ডিপেন্ড করে আপনি কত টাকা দিয়ে কিনেছিলেন প্রপার্টিটা, কত টাকা বিক্রি করেছেন, কত বছর, অনেকগুলি নিয়ম বলতে পারবো। জি, আপনার ডিটেইল ইনফরমেশনটা যদি আমাদেরকে ইমেল করে দেন, উই উড বি লাইক টু হেল্প ইউ। হ্যালো।
আমাদের ইমেল আইডিতে আপনি যদি ডিটেল ইনফরমেশনটা ইমেল করেন, কত বছর আগে প্রপার্টিটা কিনেছেন, কত টাকা বিক্রি করেছেন, দেন উইল আনসার ইউ। But we'll say you briefly. I think, thank you, caller. We got your questions. আপনি যে প্রপার্টিটা অগাস্ট মাসে বিক্রি করেছেন, যেহেতু এটা পরে ট্যাক্স ইয়ারে পরে, ট্যাক্স ক্যাপিটাল গেইনটুকু আসলে পরে ট্যাক্স ইয়ারে আসছে। তবে আপনি যেটা বলছেন যে ট্যাক্স কতটুকু দিতে হবে, সেই ট্যাক্সটা ক্যালকুলেট করার জন্য দেয়ার আর সাম আদার ফ্যাক্টরস। সামটাইম এটা ডিপেন্ড করে আপনি কত বছর ধরে প্রপার্টিটা হেল্ড করছেন, আপনার এর মাঝে যে খরচগুলো ছিল সেটা কি অ্যাকাউন্টসে দেখানো হয়েছে কিনা, অ্যাকচুয়াল টার্মে ক্যাপিটাল গেইন কত, এই প্রপার্টির কতজন ওনার ছিল, বিকজ ক্যাপিটাল গেইনের জন্য ইয়ার বাই ইয়ার দেয়ার ইজ সাম এক্সেমশনস। সো এই বিষয়গুলোকে সার্টেন হওয়ার পরেই আপনাকে আসলে আনসার করা যাবে যে ক্যাপিটাল গেইনটুকু আসলে কতটুকু হচ্ছে। সো দ্যাটস ওয়াই উই অ্যাডভাইস এনি কমপ্লেক্স কেস ইজ বেটার ইফ ইউ ইমেল আস সো উই ক্যান গিভ ইউ এ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আনসার। Thank you, caller. Just to add, for example, this property being owned by two people, husband and wife. Yes. Then obviously both of them will get the annual allowances of £11,000 For free. gain Capital gain purpose. is free, tax free. And then again, how much tax depending will be on their income, whether they're basic rate taxpayer Right. and whether they're higher rate taxpayer. That's true. Because for capital gain tax, basic rate is 18%, higher rate is 28%. That's And all these things is part of tax planning. Yeah. So when you know all the information, then you can advise properly. And at the end of the day, our job is to make sure that everybody pay less tax, to be honest, within the legal boundary. Yeah, like a tax efficient. The tax efficient way. Thank you, caller, for your question. We'll be doing a capital gain episode anyway in future, because this is an Right. area where next episode, firstly we're doing self-assessment, and then somewhere in February we have a plan to discuss this capital gain, buy to let, and property income, property sector in very detailed way. because capital gain is not something you have to pay. You can roll over it as well. If you buy another property, then you don't need to pay it now. You can hold over it and you can maybe pay it after a couple of years. এবং একটি মজার বিষয়, যেহেতু কথা প্রসঙ্গে এসে গেল, আপনারা জানেন যারা বাই টু লেট প্রপার্টি নিয়ে ডিল করছেন, ইন ফিউচার লাইক ফ্রম 2017 আপনাদের যে মর্গেজ ইন্টারেস্টটা এখন অ্যালাউড এক্সপেন্স, লাইক আপনার ট্যাক্সকে কমাচ্ছে, সেটার উপরও কিন্তু ডিফারেন্ট রেগুলেশনস আসছে, এবং probably that will not be wholly tax exempted because there is some tax bracket, tax reducer. So things are getting complex. Now buy to let property is a big market. Obviously in our community people holds a lot of houses, they're gaining the rent. There is a lot of tax planning issues. As I said, we'll dedicate our 2-3 programs on property things probably in February and March. Keep watching us, but in the meanwhile, if you have any urgent queries, we're always open to answer you. Please do email us or text us. Yeah, that's always we say, doesn't matter whether we're discussing VAT now, you can always email us any tax and accounting related question and we'll try our best to answer your question. Surely. Okay, so now we have finished with the VAT flat rate scheme as we discussed earlier. Now we have marginal rate scheme, another scheme. If you would like to discuss something about marginal rate scheme for our viewers, please. থ্যাংক ইউ দবির ভাই। দর্শকবৃন্দ, আপনারা যারা আমাদের প্রোগ্রাম দেখছিলেন, আপনারা দেখেছেন যে আমরা ভিএটি সেগমেন্ট ওয়াইজ যাচ্ছিলাম। আমরা ফ্ল্যাট রেট নিয়ে আলোচনা করলাম, লাস্টে 1-2 এপিসোড আজকে মোটামুটি শেষ হলো। তো নেক্সট আরেকটা কনসেপ্ট থাকে, সেটা হলো মার্জিনাল রেট অফ ভিএটি। মার্জিনাল রেট অফ ভিএটি, আপনারা যদি কারো এরকম কোনো ট্রেড থাকে, মনে করেন আপনি পুরনো গাড়ি কিনে বিক্রি করছেন। Now you bought a Ford Focus, probably £3,000. Now you're selling for £3,200. But your business is VAT registered. Now what is the best procedure for you? Which method you will follow? Now marginal VAT স্কিমটা আসলে সে ধরনের বিজনেসের জন্যই অ্যাপ্লাইড যারা সেকেন্ড হ্যান্ড গুডস নিয়ে ডিল করেন, যারা আসলে, বিকজ আপনি একটু যদি কনসেপচুয়ালি চিন্তা করেন, সেই ফোর্ড গাড়িটা যখন শুরুতে বিক্রি হয়েছিল তখন কিন্তু ফুল ভ্যাট পে করা হয়েছিল। সেই ফোর্ড গাড়িটা এখন আরেকজনের কাছে আসলো, তারপরে এটা কিন্তু আসলে সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি। সো ভ্যাট অংশটুকু গভর্নমেন্ট অলরেডি এনজয়েড দ্য ভ্যাট পার্ট অফ ইট। নাও
3,000 পাউন্ডের গাড়িকে আপনি যখন 3,200 বিক্রি করলেন, basically your margin is 200 pounds. And that is also value added tax. You add 200 pound value with that. Right. So this 200 pound value you added to the property. So the concept is you pay only VAT on the added value. So আপনি কিন্তু VAT pay করবেন only 200 পাউন্ডের উপরে, আর মার্জিনাল রেটে ভ্যাটের রেটটা হলো 16.67% on your added value. মনে রাখবেন অনেক এক্সেপশন আছে মার্জিনাল রেটে, অনেক এক্সেপশনাল সেক্টর আছে। আপনি কোন সেক্টরে বিজনেস করেন সেই সেক্টরটা মার্জিনাল রেটে আদৌ অ্যাপ্রুভাল পাবে কিনা সেইটা ওয়ার্থ চেকিং। বাট if you are in marginal rate, as we explained, a simple example, you are doing with second hand product, then you only have to pay VAT on the added value, On the not difference. on the total value. Difference. Only on the difference. So we can say it's actually on profit figure, to be honest. Yes, actually on your profit figure. I think we are finishing our program. Today's very quick. So if you wanted to say something at the conclusion for our viewers. Before we go, because we didn't actually, thank God that actually we managed to say about marginal rate. আপনারা যারা VAT registered, please do careful. Keep all your invoices, keep all your bank statement, keep all your expense receipts, at least for 6 years, so that if any investigation comes in, you can show them everything. And your VAT account, like how much you paying, how much you claiming, how much you paid so far, that has to be very accurate. But we'll discuss on this next program. Keep watching us. You can see us on YouTube. Search by Your Accountant, ATN Bangla UK, one word. And thank you. And you can watch all the previous episode if you search by that word. Yeah. So dear viewers, thank you a lot for watching our Your Accountant on ATN Bangla. দর্শক সবাইকে আমরা বিকজ উইল বি কামিং ব্যাক আফটার 16 ডিসেম্বর, সো সবাইকে মহান বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে আমরা আজকের অনুষ্ঠান You want to say something? Yeah, just one thing. Our next episode will be next Friday, due to Christmas, because otherwise we are contradicting with Christmas timing. Our next episode live will be next Friday. Okay, thank you. So next Friday is our next episode, but as I said that because we'll be coming on 18th, so 16 December is Victory Day. So সবাইকে মহান বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে আমরা প্রোগ্রাম এখানেই শেষ করছি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। Thank you.